Ndikulandire nonse mu video yathu ya tsiku la lero. Lero tiphunzira zokhudza ma prime factors. Ndekodi akati prime factors amatanthauza kuti chani? Prime factor ndi nambala imene kupatula namba imene yoyo ndi 1, palibe namba ina iliyonse imene ingalowe namba imeneyo osasiya limenda. Patsogolo pathupa pali manambala kuyambira 1 kudzafika 20. Kuchoka pa manamba amene wawa ndifuna ndikuonetseni kuti kodi ma prime factors ndi atiwo. Mwachitsanzo 1 ndi prime factor chifukwa palibe namba ina iliyonse imene imalowa mu1 osasiya cha limenda. Ndiyo ndi namba yomweyo komanso 1. Ndiye kuti 1 ali gulu limodzi la ma prime factors. Tikafika apa 2 ndi prime factors. Chifukwa chani? Palibenso namba ina imene imalowa mu 2 osasiya limenda kupatula namba imene yoyo ndi 1. Tikafika apa 3 ndi prime factor. Foti kupatula 3 ndi 1 palibenso namba ina imene imalowa mu 3 osasiya limenda. Tikachoka pa 3 tikubwera pa 4. 4 si prime factor. Chifukwa chakuti mu 4 mumathanso kulowa chani? Mumatha kulowa 2. Imeneyi si prime factor. Koma 5 ndi prime factor. Chifukwa chakuti palibenso namba ina imene ingalowe mu 5 kupatula 1 komanso 5 yomweyo. 6 si prime factor. Chifukwa 2 akhoza kulowa mu 6 komanso 3 akhoza kulowa mu 6. 7 ndi prime factor. Chifukwa chakuti kupatula 7 ndi 1 palibenso namba ina imene ingalowe mu 7 osasiya limenda. 8 si prime factor. Chifukwa 2 akhoza kulowa mu 8, 4 also akhoza kulowa mu 8. 9 si prime factor. Chifukwa 3 akhoza kulowa mu 9. 10 si prime factor. Chifukwa mu 10 mukhoza kulowa 2 komanso mukhoza kulowa 5. 11 ndi prime factor. Chifukwa palibe namba ina iliyonse imene ingalowe mu 11 kupatula 11 ndi 1. 12 si prime factor. Chifukwa chakuti mu 12 mukhoza kulowa 2, mukhoza kulowa 3, mukhoza kulowa 4, mukhozanso kulowa 6. 13 ndi prime factor. Chifukwa chakuti kupatula 13 ndi 1 palibenso namba ina iliyonse imene ingalowe mu 13 osasiya limenda. 14 si prime factor. Chifukwa 2 akhoza kulowa mu 14, 7 akhozanso kulowa mu 14. 15 si prime factor. Chifukwa 3 akhoza kulowa mu 15, 5 iso akhoza kulowanso mu 15. 16 si prime factor. Chifukwa mmenemo mukhoza kulowa 2, 4 akhoza kulowa mu 16, 8 akhoza kulowanso mujani mu 16 imweyo. 17 ndi prime factor. Chifukwa kupatula 17 ndi 1 palibenso namba ina yonse imene ingalowe mu 17 osasiya limenda. 18 si prime factor. Chifukwa mu 18 mukhoza kulowa 2, mukhoza kulowa 3, mukhozanso kulowa 6 komanso mukhoza kulowa 9 osasiya limenda. 19 ndi prime factor. Chifukwa kupatula 19 ndi 1 palibenso namba ina imene ingalowe mu 19 osasiya limenda. Pomaliza 20 si prime factor. Chifukwa 20 2 akhoza kulowamo, 5 akhoza kulowamo komanso 10 akhoza kulowa osasiya limenda. Express 120 mn as a product of its prime factors. Choyambirira timalemba kaye nambala imene ife tapatsidwa. Ndiyeno timapeza nambala ang'onoang'ono amene angalowe mu nambala iyi osasiya limenda until namba yonse timalize. Eni manambala ang'onoang'ono onse tapeza aja tikatayimisa onse pamodzi adzitipatsa namba imene tapatsidwa. So in this case tiyamba ndi 2. 2 mu 120 mn
alowa muka 60 ml. Tikatere ndikuti tizipitiriza 60 ml. 60 ml ndikuti namba iso ine amene ingalowe ndi 2. Ndi 2 times minimum alowa 30 ml. Then 30 timulemba so. 30 ml ndikuti namba inanso ikhala 2 times 15 ml. Tikatero 15 iso timulemba apa. 15 ml ndikuti 2 sangalowe mu 15 osasiya limenda ndikuti ikhala 3. 3 apa ikhala 3 times 5 ml. Tikatere titengaso 5 ml. 5 ml ndikuti ikhala 5 times ml. Tikatero tibwera ndi ml. ml ndikuti equal to m times n. So in this case my prime factors are 120 ml. Then the 2 times 2 times 2 times 3 times 5 times m times n. Njira hii imakhala yophweka kwambiri foti umakhala kudziwe wewo ndondomeko yonse imene zayendera. Tigwiritsa ntchito the same example. Express 120 ml as a product of its prime factor. Koma ulendo uno tigwiritsa ntchito method ina imene imachita kuti continued division method. Ena amati successive division method. Njira imeneyi timalemba mmene talemberamu ndi ma factors athu timawayika uko. Timayambiranso namba ing'ono ndikuti in this case tiyambiranso 2. 2 mu 120 ml alowa muka 60 ml. Kenako 2 mu 60 ml alowa muka 30 ml. Tikaonetsetsa 2 akhoza kulowaso mu 30 ndikuti ikaso 2. 2 mu 30 alowa muka 15 ml. Tikaona mmene tafika apa 2 sangalowe mu 15 ml. Ndikuti timasankhaso prime factor wokulira ndikuti sankha 3. 3 mu 15 ml alowa muka 5 ml. Ndipo 5 ml ndikuti prime factor wina amene angalowe mmene mwakhaso 5. 5 mu 5 ml alowa muka ml. Titsala ndi m ndi n. Kena kuno tiyamba m. M umu alowa muka chani cha n. Because m ndi m zipangana kanso titsala ndi n. N mu n alowa ka 1. Tikatere ndikutapeza ma factors a 120 ml pogwiritsa ntchito continued division method. So the answer is 2 times 2 times 2 times 3 times 5 times m times n is equal to 120 ml. This is the answer. Tipangaso example yomwe ija kumalo ulendo uno tigwiritsa ntchito a tree diagram.
we want to express 120 mn as a product of its prime factors. Ndiyeno namba imene tapasidwa timafuna tiyembe kumayambiro chonchi ndi kukona kwenikweni kuti malo akwanire bwino. Then timayika chonchi ndiye tipezeso namba ing'ono tiloyo mosasiya mmenda paja tumayambira 2 no 2 tumika apa 2 times 120 mn ndi 60 mn. Tikatere tipangaso chimodzimodzi. Umu 2 so alowa 2 umu alowa ka 30 mn. Tikatere tijambulaso chimodzimodzi. 2 akhoza solowa mu 30 ndio tikaso 2 times 30 is 15 mn. Tikatere tikujambulaso for numbers zimalize. Kenako umu 2 sangalowe kuma 3 umu alowa ka 3 akayaba 3 umu alowa ka 5 mn. Tikatere 5 mn tipangaso chimodzimodzi. Ndekuti apa namba imene ngalo 5 mn ndi 5 umu ilowa ka mn titsa ndi mn for 5 apa ngala khanso ndi 5 titsa ndi mn. Koma sikutamalizayi tatsa ndi malera zolwena solithane nawonso ndiye tilembaso chimodzimodzi. Then apa tingolemba kuti m tidzangolemba kuti n. Tikatero tathana nayo. Ndiye kuti in this case ma prime factors athu ndi 2 times 2 times 2 times 3 times 5 times m times n. Umu ndi mmene timapezera ma prime factors pogwiritsa ntchito tree diagram. So the answers are 2 times 2 times 2 times 3 times 5 times m times n is equal to 180 mn. Tikatero ndiye kuti tapeza ma prime factors 120 mn pogwiritsa ntchito a tree diagram.